సిపిటి చేంజెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ సిపిటి చేంజెస్ తర్వాత ఐసిడి చేంజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఆఫ్టర్ సిపిటి అండ్ ఐసిడి చేంజెస్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు మాడిఫైర్స్ ఒకసారి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? ఎస్. ఓకే, ఫస్ట్ 2026 సిపిటి చేంజెస్. సిపిటి 2026 changes. In this annual update of CPT, 418 codes. The new codes was updated here. The total changes, new codes, revision codes, as well as deletions, which include total 418 changes in this CPT edition. The 288 are new codes. How many? 288 are new codes now. The 288 are new codes. The 46 are revisions. 288. 288 are the new codes, the 46 are revisions, revised codes. The text was revised or code was revised. Then 84 are deletions. 84 codes are deleted. Okay, this 288, this 288, this 288, okay, 46 are revisions. Yeah, sorry. Here, total of 288, 2026, total 288 new code and 46 are revisions and 84 are deletions. 84 are deletions. The 84 are deletions. The 11,524, 525 are the total codes in CPT edition. In CPT edition, the total number of codes in 11,525 codes in as of now 2026 edition. So 288 new codes. 280 are new codes, 46 are revision codes, 84 are deletion codes, 418 are total changes. Show it. Still joining. Yeah. The 288 are new codes, 46 are revisions, 84 are deletion in the CPT 2026 edition. In this first one, we will start with the okay. We have the table right. Evaluation management nature of the course యాడ్ చేశారు. The four course was the revised course. The total code count in E&M is 172, 73 course. Then anesthesia, no changes in anesthesia, no additions, no deletions, no revisions in anesthesia. The total course in anesthesia are 276 course in time. Then in surgery, which we have the 10,002 in the 10,002 as well as
as well as 60,000 series. We have 77 codes are added codes, 24 are deleted code. Previous 2025 2026 లో deleted or 24 ఉన్నాయి. దాంతో పాటు 12 codes are revised చేశారు. Total 5,933 codes are present in the surgery section. In the radiology, we have 8 added codes, 9 deleted codes, and 3 revision codes. Total 662. The lab and pathology and laboratory, 7 are added, 2 are revised, 167. Then medicine section, 37 are added codes, 17 are deleted codes, 18 are revised codes, total 1091 are code changes. Okay, these are the code numbers in 2024, 11,163, 11,321, and 11,525 codes are present in the 2026 CPT edition. Okay, total changes are 288, deletions are 84, and 46 are revisions. 46 are revisions. Summary of the changes of the entire CPT. Then first, in the evaluation and management, I'm going to discuss you with evaluation and management. What is evaluation and management? Evaluation and management changes are what? Remote physiological monitoring just got smarter. Okay, the remote physiological monitoring. It monitors the weight, blood pressure, pulse oximetry, respiratory flow rate, as well as initial setup for the educational use of equipment. Okay, in the 2026 in 99453. It is an ENM code 99453. This ENM code was revised. ఈ సేమ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉండి దాంతో పాటు they introduced the days less than 2 days in 30 days పీరియడ్. ఈ రిమోట్ ఫిజియోలాజికల్ మానిటరింగ్ అనేది 30 days పీరియడ్ జరుగుతుంది. దానిలో 2 days కంటే తక్కువ చేసినట్లయితే రిమోట్ ఫిజియోలాజికల్ మానిటరింగ్ 2 days కంటే తక్కువ చేసినట్లయితే we have to go 99453. The previous గా ఓకే ఈ ప్రీవియస్ గా and of course not filled. Yeah, yeah. Yes. Yeah. Yeah. ఇప్పుడు ఒకసారి వినండి. The remote physiological monitoring, okay, they revised the text in 99453. In 99453, the text was revised, which means previous గా ఎటువంటి డేస్ లేకుండే. ఇన్ 2026 న్యూ అప్డేట్ లో లెస్ దెన్ 2 days 30 days పీరియడ్ లో లెస్ దెన్ 2 days జరిగినట్లయితే 99453 కోడ్ యూజ్ చేయండి అని ఈ కోడ్ ని రివైజ్ చేశారు. విచ్ మీన్స్ టెక్స్ట్ వాస్ రివైజ్డ్, విచ్ మీన్స్ దే యాడెడ్ ద డేస్ 99453. నెక్స్ట్ 99445, ఓకే దట్ ద ఇట్ ఈస్ అ న్యూ కోడ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని రెడ్ సింబల్ తో వచ్చాయి అంటే న్యూ కోడ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వాటిలో ఇలా రెడ్ సింబల్ ఉంది అంటే న్యూ కోడ్. ఓకే, గ్రీన్ సింబల్ తో ఉన్నాయన్ని రివిజన్ కోడ్స్, లైక్ రివైజ్డ్ కోడ్స్, రివిజన్స్ అని అర్థం. ఇన్ 99445, okay, there's the new code they added. In the new code they added for the days in 2 to 15 days. Remote physiological monitoring ఏ ఇండెంటెడ్ కోడ్ యాడ్ చేశారు. 2 to 15 days 30-day పీరియడ్ లో 2 to 15 days చూసినట్లయితే న్యూ కోడ్ యాడ్ చేశారు 99445. Then the another code called 99454. It is also revised code which include 16 to 13 days period in 30-day period. అప్పుడు ఈచ్ డే కి ప్రీవియస్ గా 2025 ఈచ్ డే కి we will give 99454. But they revised this and they added 16 to 30 days. Remote physiological monitoring లో 16 to 13 days 30-day period లో యూజ్ చేశారు. That is called revised code. Here is a new code. These are all revised code. These are all revised code. These are all revised codes. Then 99445 is a 2026 new code. Then followed by in the ENM itself, they added another code called 99470. It is also one of the new code in the 2026. It is a remote physiological monitoring. It is also remote physiological monitoring code treatment. It is a treatment code for the management, clinical staff, physician, other qualified healthcare professionals during the calendar month 30 days, the requiring one real-time interactive communication and minutes and
డ్యూరింగ్ ద క్యాలెండర్ మంత్ ఫస్ట్ 10 minutes. ఒక క్యాలెండర్ మంత్ లో 10 minutes స్పెండ్ చేస్తారు డాక్టర్ అన్నట్లయితే వీ హావ్ టు గివ్ ఆర్పిఎం, రిమోట్ ఫిజియోలాజికల్ మానిటరింగ్ ట్రీట్మెంట్ లో 99470 ఇవ్వాలి. దీంతో పాటు ఫిజిషియన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు. ఇక్కడేమో జస్ట్ రిమోట్ ఫిజియోలాజికల్ మానిటరింగ్ డేస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఎన్ని డేస్ చేశారు అని. ఇక్కడ ఫిజిషియన్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు. అదే ఒక క్యాలెండర్ మంత్ లో 10 minutes చూసినట్లయితే పేషెంట్ వెయిట్ ని కానీ, అతని యొక్క వెయిట్ కానీ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి, వెయిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఆక్సిమెట్రీ, రెస్పిరేటరీ ఫ్లో, ఇవన్నీ. దీంతో పాటు వి గాట్ 2 revisions 99457 అండ్ ప్లస్ యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇది గివ్ 99458. ప్రీవియస్ గా ఈ 2 కోడ్స్ ఉంటుండే. నౌ ఈ కోడ్ ని రివైజ్ చేసి ఇది ఫస్ట్ 20 minutes చేసినట్లయితే 99457 ఇవ్వాలి రిమోట్ ఫిజియోలాజికల్ మానిటరింగ్. ఈచ్ అడిషనల్ 20 minutes చేసినట్లయితే 99458 ఇవ్వాలి. లేదు మ్యామ్, నేను మ్యూట్ లో ఏం లేను. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికి? సుప్రజ గారు క్లియర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు? బుక్ లో చెప్తున్నారా మీరు? ఇక్కడ చెప్తున్నారు అని నేను నువ్వు అది సీక్వెన్స్ లో లేదు. నేను ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను. నైన్ 9467 అంటున్నావు, 470 అంటున్నారు. చూపిస్తా చూడండి. అది అవుట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ సీక్వెన్స్ లో ఉంటుంది ఆ కోడ్స్ ని. పేజ్ నెంబర్ 44 లో ఉంది చూడండి. Here, this is the remote physiological monitoring. మీకు కనిపించిందా అనిల్? దట్ ఇస్ ద ఇండెంటెడ్ కోడ్. ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద డాట్ సింబల్ వచ్చినట్లయితే దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ న్యూ కోడ్. ఓకే, దిస్ హ్యాష్ ట్యాగ్ సింబల్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ నాట్ రీసీక్వెన్స్డ్ కోడ్. రీసీక్వెన్స్, ద కోడ్ సీక్వెన్స్ కోడ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ సీక్వెన్స్ అని చెప్తుంది. అందుకని we have to go and we have to search here. See here, if I said remote physiological monitoring, remote physiological monitoring 10 minutes అన్నాడు. ట్రీట్మెంట్ 10 minutes. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? విచ్ కోడ్ యూ విల్ గివ్? 99470. రిమోట్ ఫిజియోలాజికల్ మానిటరింగ్ ఓకే 15 minutes అన్నారు. 15 457 ఇవ్వాలి.
7. Endukani? Because the first 20 minutes, which means for the less than 20 minutes or 10 minutes, we have to give 99470. 9947. Do not report 99457 if the services is less than 20 minutes. Yeah. See here, this code is comes until okay for the 20 greater than 20 minutes. Greater than 20 minutes or 20 minutes, we have to use 99457. Yes, mute disturbance ఎవరి దగ్గర మ్యూట్ చేసుకుంటారా? Akila, mute yourself, ma. Okay, until 20 minutes దాకా వస్తేనే 999,457 యూజ్ చేయండి. Okay, there is a table here, remote physiological monitoring table ఇచ్చారు. 0 to 9. Akila, please mute yourself. Here they give the table, right? Okay, table చూసి చేయడానికి చూడండి. 0 to 9 minutes, codes are not reported separately. 10 to 19 minutes, 99470. 20 to 39 minutes, 99457. 40 to 59 minutes, 99457 and 99458. 60 minutes or more, 99457, 99458 into 2 or more for the each any additional 20 minutes. Okay, each additional 20 minutes add-on code ఇవ్వండి. What is the add-on code? 99458. Okay, these are the revisions and changes of the in the where evaluation and management. Two new codes యూజ్ చేస్తారు. 99453 which include days include అయింది. దాంతో పాటు టైం ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అంతే. Okay, then followed by we have the surgery. Surgery లో first we have integumentary system. In the integumentary system, there is no addition, there are no additions, there are no deletions. Only one revised code is present. That the revision is called as acne surgery was revised into extraction. 10,040, the code 10,040. Previously it called as acne surgery. Okay, the surgery which is removed from the acne. Now it was revised as the text was revised as extraction. The term changes. Acne surgery గా ఉన్న term ని తీసుకెళ్లి extraction అని కన్వర్ట్ చేశారు. Okay, the removal of all the multiple melia or comedones or cyst or pustules, all the cyst అన్నిటిని రిమూవ్ చేయడానికి కోడ్స్ ఇచ్చేస్తాము 10,040. The only revision was happened in integumentary system. Then followed by musculoskeletal system, the addition 2 CPT codes are added, 2 deletion, 2 previous codes was deleted and 2 revisions was happened. See here, 2 revised codes. The green color revised code. Arthrodesis, sacroiliac joint. The surgical fixation of joints is called as arthrodesis. We calling it as arthrodesis. The 27278. Arthrodesis, sacroiliac joint, percutaneous or minimally invasive with imaging guidance, including obtaining graft when performed. Unilateral placement of intra-articular device without cortical piercing. It is a without cortical piercing. If the placement of trans-articular device and or intra-articular device with, what is it? Piercing. If the keyword piercing was introduced in the 2026 arthrodesis procedures. Do not report 27278 and 27279 for the same joint. ఒకటే joint కి కోడ్ చేయకండి. సపరేట్ జాయింట్స్ ఉన్నప్పుడే 2 కోడ్స్ ఇవ్వండి. విచ్ మీన్స్ ఒకటేమో వితౌట్ పియర్సింగ్, ఇంకోటేమో విత్ పియర్సింగ్. యూజ్ మోడిఫైర్ 50 ఫర్ ద ప్రొసీజర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ bilateral. హైబ్రిడ్ ప్రొసీజర్స్ కి అయితే 27279 యూజ్ చేయమని చెప్తున్నారు. Then followed by musculoskeletal system, 2 new codes. What are the 2 new codes? 27458, femur osteotomy with externally controlled intramedullary lengthening device. Okay, these are the externally controlled intramedullary lengthening device. This is the femur. 27458 is a new code was added here. Femur lengthening device, which means okay, to get the height increase చేసుకోవాలి అంటే
ఫీమర్ యొక్క లెంత్ ని, ఫీమర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ థై బోన్, మన థై దగ్గర ఉన్న బోన్ ని లెంతనింగ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ద ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ తోటి కంట్రోల్ చేస్తే, ది యూజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ టు ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫీమర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీమర్ ఆస్టియోటమీ. మేక్ కటింగ్ ఆన్ ద ఫీమర్ ఫర్ ద ఎక్స్టర్నల్లీ కంట్రోల్డ్ ఇంట్రామెడ్యులరీ లెంతనింగ్ డివైస్. అయితే 27458 new code was added here. 27713 tibia including fibula osteotomy with externally controlled intramedullary lengthening device. What are they? This extramedullary lengthening device for the tibia and fibula. Tibia and fibula are the bones which are present on lower leg. What is lengthening? Tibia and fibula lengthening use the 27713. Like images చూపిస్తాను చూడండి నేను. Lengthening device, how the lengthening. ఆర్ ద లెంథనింగ్ డివైస్. ఎక్స్టర్నల్లీ ఇలాంటి డివైసెస్ యూస్ చేసుకొని ద ఫీమర్ ని యాజ్ వెల్ as టిబియా అండ్ ఫిబులాని లెంథనింగ్ కి యూస్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ లెంథనింగ్ డివైసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టిబియా అండ్ ఫిబులా. దిస్ ఆర్ ద కోడ్ is 27458. There the new code was new procedure was brought in the 2026 edition. These are the two codes of musculoskeletal. And the previously the two deletions are like arthroplasty of knee, hinge prosthesis. They're not using this procedures. Doctors are not using this procedure like femur combined lengthening and shortening with femoral segment transfer. Okay, these codes are not using actually. These procedures are not doing by physicians. That's why these two codes are 27445 and 27468 was deleted. Delete chestari codes. This is about the next step. Two revisions, two new codes in 2026 musculoskeletal. Then respiratory system, there are no additions. In respiratory there are no deletions, there are no revisions. Respiratory lo etuvanti additions levu, etuvanti deletions levu, etuvanti revisions levu in respiratory system. In cardiovascular system major procedure changes vachayi. 48 CPT codes to this system. New codes are 48 add chesaru. The deletions are 20 codes delete chesaru cardiolo. And revisions are 4 codes ni revise chesaru. 4 codes was revised. Cardiovascular system. Cardiovascular system lo endovascular repair of thoracic aorta. The 2026 CPT set introduced the major revisions to the thoracic endovascular aortic repairs. Endovascular repair of thoracic aorta ki major changes vachayi. TEVAR, okay, thoracic aorta endovascular repair. Coding for with the surgery, cardiovascular system section. These codes are modernized. How? The procedures are reported in the shifting the focus on general procedures intent to anthrotomy based on code selection. The new codes. What are the new codes? The new codes are like the new codes are in this course. Two new codes will be introduced in the transendovascular aortic revascularization or endovascular repair. Deleted 7 existing codes were deleted. Okay, then revision codes 4 existing codes was revised and updated in the guidelines. The section of TEVR thoracic branch aorta lo update chesaru. The codes and delete chesina codes. These are the revised codes first. 4 revised codes kada. 8 revised codes. Thoracic endograft including distal extension. The TEVR trans endovascular repair of thoracic aorta. Transendovascular repair of aorta of repair. Okay, thoracic endovascular aortic repair and term. Endovascular repair of thoracic aorta. It is also called thoracic endovascular aortic repair. TEVAR and term. TEVAR. Thoracic endograft including all distal extension of graft extension from ekkadi left subclavian artery. Where it is present in the subclavian artery? Ekkadi nunchi untundi cheppandi. Subclavian, the artery which is present below the clavicle. Clavicle is also called as which bone? Collarbone. Then same likewise thoracic endograft including all distal extension grafts. It include left subclavian artery. Identi not covering left subclavian artery. Okay, these are the revision codes. Delayed placement of proximal extension prosthesis.
delayed pressure of distal and proximal is nothing but towards the body. Towards the body is called as proximal. What is meant by distal? Away from the body. Away from the body is called as distal processes and proximal processes. These codes are revised, which includes ఏం చూసుకోవాలి, లెఫ్ట్ సబ్క్లేవియన్ వెయిన్ included a graft, left subclavian was not included. In prostal extension processes are distal extension processes అని చూసేసుకోవాలి. Then cardiovascular system, thoracic branch endograft, two new codes. The thoracic aortic two new codes use చేశారు. Endovascular repair of thoracic aorta, endo inside vascular blood vessels, repair of thoracic aorta. We know, right? Heart has how many chambers? 4 chamber, right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Okay, left ventricle నుంచి ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది? The aorta. Aorta is two types. It may be thoracic aorta or abdominal aorta. ఈ thoracic aorta ని endovascular repair చేస్తున్నాడు. Okay, is the endovascular repair of thoracic aorta using branched fenestrated multiple endograft system involving aorto-aortic tube with device fenestration for left subclavian artery. This is called, they introduced the term called fenestrated multiple piece endograft system. Multiple piece endograft system is nothing but this is the exact device of multiple piece. Okay, left subclavian vein loki introduce చేస్తున్నాడు. That is a multiple piece, many pieces, fenestrated of multiple endograft system అంటాం. This system multiple గా ఉంటాయి. ఒకటే ఆర్టరీ నుంచి మల్టిపుల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. That is called as multiple fenestrated endograft system. Then open keratocarotid bypass graft. What is meant by keratocarotid bypass graft? These are the carotid arteries which supply oxygenated blood to the brain. Okay, he is replacing the graft between the right carotid artery and left carotid artery. That is called as keratocarotid bypass graft. Is it called keratocarotid bypass graft? The graft is present between one carotid artery to another carotid artery. No, image open అవ్వట్లేదు. ఒక్క నిమిషం. Okay. Between the carotid and carotid arteries లో bypass graft use చేస్తే that is called as open keratocarotid bypass. 35601 is a code. 35601 is a code. Then deletion thoracic 35602. Then thoracic aorta endograft codes deletions. Okay, the 3 deletions from these and 3 deletions from the thoracic endograft with the radiological supervision and interpretation కూడా delete చేసేసారు. Because they are not using the process. And cardiovascular system, okay, lower extremity revascularization procedure. The major changes was done on lower extremity revascularization procedure. So major changes chesaru. Here we have the arteries, right? There is a change in the description of the codes, deleted codes. They introduced another artery called intramallular artery. Okay, what does mean by lower extremity revascularization procedures అంటే ఏంటి చెప్తున్నాను చూడండి. This is a leg అనుకోండి. And the leg aorta, the aorta was divided. ఇప్పుడు హార్ట్ నుంచి aorta వచ్చింది. The abdominal aorta divided into leg దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత divided into, first it is divided into iliac arteries. ఎలా డివైడ్ అవుతుంది?
iliac బ్రాంచ్ అంటాం. ఇలియాక్ బ్రాంచ్ లీడ్స్ టు ఫెమరల్ బ్రాంచ్. థై దగ్గర ఉండేది ఫెమరల్ బ్రాంచ్ అంటాం. కామన్ ఫెమరల్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్ ఫెమరల్. దాని తర్వాత విల్ గెట్ ద పొపిటియల్. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? పొపిటియల్ బ్రాంచ్ ఆర్ టిబియల్ ఆర్ పొపిటియల్ బ్రాంచ్ అంటాం. టిబియల్ ఆర్ పొపిటియల్ బ్రాంచ్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ ద ప్రీవియస్లీ రీవాస్కులరైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఆర్టరీస్ లో ఏదైనా బ్లాకేజెస్ ఉంటే, ఓకే, విచ్ ఆర్టరీస్? లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ ఆర్టరీస్. ఇట్ మే బి ఇలియాక్ ఆర్టరీస్, ఫెమరల్ బ్రాంచ్ ఆర్ ద పొపిటియల్ ఆర్ టిబియల్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఈ వాస్కులరైజేషన్ లో ఏమైనా ఉన్నట్లయితే డాక్టర్ కొన్నిసార్లు వీటికి యాంజియోప్లాస్టీ చేస్తారు. వాట్ డస్ మీన్ యాంజియోప్లాస్టీ? యాంజియోప్లాస్టీ చేయొచ్చు డాక్టర్. సర్జికల్ రిపేర్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ని సర్జికల్ గా రిపేర్ చేయొచ్చు. దీనితో పాటు హీ కెన్ పర్ఫార్మ్ యాంజియోప్లాస్టీ ప్లస్ అథిరెక్టమీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అథిరెక్టమీ? సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ fat from where? Surgical removal of fat from blood vessels and surgical repair of blood vessels. Yes or no? Fat ni remove చేస్తాడు as well as repair చేస్తాడు. The next procedure he will perform angioplasty plus atherectomy plus stent placement. Angioplasty, atherectomy plus stent placement, which means what is meant by this? He's performing surgical repair of blood vessel ni repair చేస్తారు. దాంతో పాటు ఫ్యాట్ రిమూవ్ చేస్తారు ఆర్ ప్లేగ్ రిమూవ్ చేస్తారు. దాంతో పాటు స్టంట్ ప్లేస్ చేస్తారు. ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ప్లేస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆథరెక్టమీ, యాంజియోప్లాస్టీ, స్టంట్ ప్లేస్మెంట్. ఇవి మనం ప్రీవియస్ గా మనం దేనికి చూసాం? కరోనరీ ఆర్టరీస్ లో చూసాం. బట్ రీవాస్కులరైజేషన్ ఆఫ్ ద లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ లో రీవాస్కులరైజేషన్ విచ్ మీన్స్ బ్లడ్ ఫ్లో ని రెజ్యూమ్ చేయటం. ద రీవాస్కులరైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రెజ్యూమింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఫ్లో. బ్లడ్ ఫ్లో రిజ్యూమ్ చేయడానికి లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీలో ఇన్ 2026 ఎడిషన్ they added the separate branch. Okay, that the branch is called as inframalleolar branch అంటాము. Okay, I will show you. The branch is called inframalleolar branch. Okay, previous గా ఏముండే? ఇలియాక్ టెరిటరీ, ఫెమరల్ అండ్ పొపిటియల్, టిబియల్ అండ్ పెరినియల్ టెరిటరీస్ ఉండే. In 2026 they added the another branch which is present on our foot region. కాల్ దగ్గర ఉంటుంది. దట్స్ ద కాల్ దగ్గర కూడా ఏమైనా బ్లాకేజెస్ ఉంటే వాటిని కూడా రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాడు. దట్స్ ద టెరిటరీ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రామాల్యులార్ టెరిటరీ. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? ఇన్ఫ్రామాల్యులార్ టెరిటరీ అని యూజ్ చేస్తారు. దట్స్ ద టెరిటరీ యూజ్ చేస్తాడు. దట్స్ వై ద టోటల్ చేంజెస్ వచ్చేసాయి ఇన్ ద విచ్ డివిజన్? ఇన్ ద లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ రీవాస్కులరైజేషన్. ఓకే, సియర్ అయోటా ఉంది. అబ్డామినల్ అయోటా ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? ఇలియాక్ కామన్. ఓకే, ఇలియాక్ గా డివైడ్, ఫస్ట్ ఇలియాక్, దెన్ కామన్ ఫెమరల్ డీప్ ఫెమరల్, సూపర్ఫిషియల్ ఫెమరల్ గా డివైడ్ అయింది, పొపిటియల్ గా డివైడ్ అయింది, యాంటీరియర్ టిబియల్ as well as posterior tibial, perennial and pedal arc and dorsal pedis. This is called pedal arc and dorsal pedis అనేవి ఇంట్రామాల్యులార్ టెరిటరీగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఇంట్రామాల్యులార్ టెరిటరీస్. ప్రీవియస్ గా 2025 లో 3 టెరిటరీస్ ఏ ఉండేవి. ఏంటవి? టెరిటరీ, femoral and popliteal territory and tibial and perennial territory. Now they introduced the inframalleolar territory. వీటిని ఎలా కోడ్ చేయాలి అని చెప్తాను చూడండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, కోడ్స్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఓపెన్ ఆర్ పర్క్యూటేనియస్ అప్రోచ్. 4 territories: iliac, femoral, popliteal, tibial and inframalleolar. Stenosis. What is mean by stenosis? Stenosis అంటే it is a fat, okay, fat accumulation but not the complete. ఈ ఆర్టరీస్ లో మేబీ ఇలియాక్ లో ఉండొచ్చు, ఫెమరల్ లో ఉండొచ్చు, టిబియల్ లో ఉండొచ్చు, ఇన్ఫ్రామాల్యులార్ లో ఉండొచ్చు. ఫ్యాట్ ఉంది బట్ కంప్లీట్ గా లేదు. నాట్ ద 100% అంటే దాన్ని స్టీనోసిస్ అంటాం. అలాంటప్పుడు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా తీసుకోండి. అక్లూజన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ దన్ ఫ్యాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ 100% బ్లాకేజ్. వాట్ ఇస్ ద బ్లాకేజ్? 100% blockage unte, that is called as, what is it called? 100% blockage unte, that is called as occlusion.
The procedure is called as complex procedure. ఏమంటున్నాము? Complex procedure. అదే there is a blockage but not 100% అంటే that is called as stenosis. That the procedure is called as straightforward. The there will be a plague or fat with 100% in the artery. That is called as occlusion, and it is called as, what is it called as? Complex. The initial and additional vessels we need to see. Angioplasty అన్ని territories కి చేస్తారు, which means iliac కి చేయొచ్చు, femoral, popliteal, tibial and inframallular కి చేస్తారు angioplasty. Stent placement దేనికి చేయరు చెప్పండి? ఇన్ఫ్రామాల్, ఈ ఇయర్ యాడ్ చేసిన దానికి స్టంట్ చేయరు, ఈ మూడిటికి చేయొచ్చు స్టంట్ ప్లేస్మెంట్. దెన్ అథిరెక్టమీ, నాట్ ఇలియాక్స్ కి చేయడు, నాట్ ఇన్ఫ్రామాల్యులర్. ఇలియాక్ కి చేయరు అథిరెక్టమీ, ఇన్ఫ్రామాల్యులర్ కి చేయరు, అవసరం ఉండదు. స్టెంట్ ప్లస్ విత్ అథిరెక్టమీ, నాట్ ఇలియాక్ నాట్ ఇన్ఫ్రామాల్యులర్. స్టెంట్ ప్లస్ అథిరెక్టమీ కూడా నాట్ ఇలియాక్ నాట్ ఇన్ఫ్రామాల్యులర్ కి చేయరు. ఓకే, విచ్ మీన్స్ దేని వెయిట్ కి చేస్తారని అర్థం. And tibial, femoral, popliteal and tibial. We need to watch and we need to code. Okay, one code was deleted. Vascular endography is an here. Sorry, the diagrams so chusano. These are 4 branches. నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, ఇది చూడండి. అక్లూజన్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లీజన్ లో స్టీనోసిస్ ఎంత చెప్పండి? 50 to 99.999999. అదే కాంప్లెక్స్ లో టోటల్ అక్లూజన్ అన్నట్లయితే ఎంత ఉంది? 100% blockage. 100% blockage in the arteries. 100% blockage in the arteries. ఆర్టరీలో 100% blockage. ఎన్ని vascular territories ఉన్నాయని చెప్పాను? 4. ఏంటవి? ఇన్ఫ్రామాల్యులర్. ఓకే, దీంట్లో చూసుకోవాలి మనం ఇంటర్వెన్షన్ ప్రొసీజర్ ఏం చేస్తున్నారు. ప్రొసీజర్లు ఏమేమి ఉంటాయి? యాంజియోప్లాస్టీ ఉండొచ్చు, స్టంట్ ప్లేస్మెంట్ ఉండొచ్చు, యాంజియోప్లాస్టీ స్టంట్ అథెరెక్టమీ, స్టంట్ ప్లస్ అథెరెక్టమీ, యాంజియోప్లాస్టీ స్టంట్ అథెరెక్టమీ, స్టంట్ ప్లస్ అథెరెక్టమీ ఉండొచ్చు. దాంతో పాటు ఓన్లీ ఇన్ఫ్రామాల్యులర్ కి ఓన్లీ ఏముంటుంది? యాంజియోప్లాస్టీ. అకార్డింగ్ టు ద లీజన్, ఇనిషియల్ వెజిల్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇనిషియల్ వెజిల్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లీజన్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే, ఓకే, ఇన్ ద ఇన్ఫ్రామాల్యులర్ ఆర్టరీలో యాంజియోప్లాస్టీ చేశాడు, 100% బ్లాకేజ్ ఉంది. నోమా బల్ 9 అదే అడిషనల్ కి మా యాడ్ ఆన్ కూడా జస్ట్ 298. ఇన్ఫ్రామాల్యులర్ ఆర్టరీలో ఏం చేశారని చెప్పాను? ఓన్లీ యాంజియోప్లాస్టీ మాత్రమే చేశాను అన్నాను. కాబట్టి ఎలా ఇవ్వాలి మీరు? ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రామాల్యులర్ ఆర్టరీ దగ్గరికి వెళ్ళారు, దాని తర్వాత యాంజియోప్లాస్టీకి వెళ్ళారు. యాంజియోప్లాస్టీలో 100% బ్లాకేజ్ అన్నాను. 100% బ్లాకేజ్ అంటే అక్లోజన్ కి తీసుకుంటారా, స్టీనోసిస్ కి తీసుకుంటారు? అక్లోజన్. 100% బ్లాకేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అక్లోజన్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి, ఇలియాక్ ఆర్టరీలో స్టంట్ ప్లేస్మెంట్ చేశారు. The iliac artery stunt placement is performed. The occlusion is only 50%. 37258. Is it clear? అర్థమైందా? These are the territories, revascularization of territories of the which system? Cardiovascular system. The revascularization of territories in the cardiovascular system. అర్థమైంది కదా? రీవాస్కులరైజేషన్ ఓన్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఏం యూజ్ చేశాడు? ఇన్ఫ్రామాల్యులర్ టెరిటరీని యాడ్ చేశారు 2026 ఎడిషన్ లో. దానిలో విచ్ ఓన్లీ హీ ఇంక్లూడ్ స్టంట్ ప్లేస్మెంట్, అథెరెక్టమీ ఏమి యూజ్ చేయలేదు, ఓన్లీ angioplasty, repair of blood vessel, revascularization procedure. This is about the 30,000 series. Then in the 40,000 series, the additions are 2 additions, no deletions, no revisions. 43889.
Describe the endoscopic sleeve gastroplasty. Endoscopic sleeve gastroplasty in కొత్త కోడ్ యూజ్ చేశాడు. The surgical repair of stomach. Then 47384 describing the percutaneous ablation of one or more liver tumors using the irreversible electroporation. Okay, these are the codes. Okay, I will show you with the diagrams. This is the electrical poration use చేసి liver మీద ఉన్న lesions ని కట్ చేస్తున్నాడు. This is the 2026 new procedure was added. 2026 new procedure was added. The procedure is called as, what is the exact procedure? Okay, electrical porations use చేసి liver మీద ఉన్న tumors ని కట్ చేస్తున్నాడు. That is called as electroporation surgery. Okay, they brought 2026 surgery. Okay, this is called sleeve gastroplasty. Sleeve gastroplasty అంటే ఏంటి? ఎండోస్కోపిక్ స్లీవ్ gastroplasty అంటే ఒక స్కోప్ ని స్టమక్ లోకి పంపించాడు. స్టమక్ లోకి పంపించి స్టమక్ ని ఏం చేస్తారంటే, ఓకే, he will decrease the size. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ద స్టమక్ ని కొంచెం రెడ్యూస్ చేస్తాడు. రెడ్యూస్ చేసి అదే అక్కడ స్టిచెస్ వేసేస్తాడు. He will perform the stitches. That is called a sleeve gastroplasty. Sleeve gastroplasty to reduce the size of the stomach. To reduce the size of the stomach. ఇది ప్రీ ప్రొసీజర్. ఇలా ఉంది స్టమక్ చాలా పెద్దగా. స్కోప్ పంపించిన తర్వాత స్టమక్ ని కొంచెం దగ్గరికి చేసి విల్ డూ ద సూచరింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ప్రొసీజర్ టు డిక్రీజ్ ద సైజ్. These are the two procedures which are performed on gastrointestinal surgery. In genitourinary system, the additions are 14 additions, deletions are 2 deletions, 2 revisions. Urinary system, male genital system lo still joining. In the male genital system lo 2026 CPT updates the major changes on prostate procedure. Prostate procedures lo change chesaru. Like they used the new codes, or like 2 new codes use chesadu. Cystourethroskopy with initial transurethral anterior prostate commissurotomy with a non-drug coated balloon catheter followed by therapeutic drug delivery in the prostate by the drug coated balloon catheter, including transrectal ultrasound fluoroscopic when performed. This code represents the new technique combining mechanical dilation with localized drug delivery. With the help of drug delivery, he's removing the prostate. He's removing the prostate. That is a 4552443. 52597 new procedure uses. This is a new robotic assistant code. Robotic procedure, transurethral robotic assisted water jet resection of prostate. Cutting of the prostate with the water jet method, including intraoperative planning, ultrasound guidance, controlled postoperative bleeding, complete, including vasectomy, myotomy, cystourethroskopy. ఇవన్నీ సేమే, బట్ robotic assisted device తోటి కట్ చేస్తున్నాడు. Resection, complete removal of complete removal of prostate gland. ఇది డ్రగ్ డెలివరీ యూజ్ చేస్తున్నాడు మెకానికల్ డైలేషన్ కోసం. ప్రోస్టేట్ కి న్యూ టెక్నిక్ కాంబినేషన్ డైలేషన్ కోసం న్యూ టెక్నిక్ కి 52443. అండ్ రోబోటిక్ సర్జరీతో ప్రోస్టేట్ ని రీసెక్షన్ చేస్తే, కట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే, విచ్ కోడ్ వి నీడ్ టు గివ్? 52597. Then male genital system లో one code was deleted, 55700. Biopsy of prostate, needle or punch. They are new code, biopsy of prostate ki. Here 55705, that code was revised. Biopsy of prostate, any approach, non-imaging guidance. ఏ అప్రోచ్ అయినా తీసుకోండి, నాన్ ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ తో చేసినట్లయితే 55705. ఈ కోడ్ ని డిలీట్ చేసేస్తారు. ప్రీవియస్ గా నీడిల్ ఆర్ పంచ్, నీడిల్ తోటి బయోప్సీ తీసుకోవట్లేదు ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. Okay, that's why this code was deleted, replaced CT MRI toti. The new prostate code biopsies, prostate code, ultrasound guidance, sextant ultrasound guidance plus with MRI చేసినట్లయితే ఈ కోడ్స్ ఇవ్వండి. MRI ultrasound fusion guidance, targeted lesions only, inbore CT or MRI guided is called as sextant. Okay, చూడండి, these are the new, that 9 new codes యూజ్ చేశాడు prostate biopsy లో. రెండు సర్జరీలు చేస్తారు. ప్రోస్టేట్ బయోప్సీ తీసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రోస్టేట్? ప్రోస్టేట్ ఈస్ అ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్.
ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోస్టేట్ అంటాము. ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ని దిస్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్, ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ని ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నాడు? బయోప్సీ కోసం, ఎగ్జామినేషన్ కోసం రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. అది టూ టైప్స్ గా చేస్తున్నాడు, ట్రాన్స్ రెక్టల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్ పెరినియల్. అప్రోచెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ రెక్టల్, రెక్టం ద్వారా ఓకే, ఎనీ రెక్టం ద్వారా రిమూవ్ చేస్తే, రెక్టం ద్వారా ఇన్సిషన్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే ట్రాన్స్ రెక్టల్. ట్రాన్స్ పెరినియల్ ఈస్ అ స్పేస్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద యానస్ అండ్ స్క్రోటమ్. స్క్రోటమ్ కి యానస్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని పెరినియల్ స్పేస్ అంటాము. పెరినియల్ ద్వారా తీసే ఈ 4 కోడ్స్ యూజ్ చేయండి. రెక్టమ్ ద్వారా రిమూవ్ చేస్తే ట్రాన్స్ రెక్టల్ అయితే ఈ కోడ్స్ యూజ్ చేయాలి. దాని తర్వాత గైడెన్స్ కూడా చూసుకోండి. అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్, సెక్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6. ఎన్ని తీసుకుంటున్నాడు? శాంపిల్స్ ఆఫ్ 6 రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ ప్లస్ ఎంఆర్ గైడెన్స్ ఉందా? ఓన్లీ అల్ట్రాసౌండా? అల్ట్రాసౌండ్ ప్లస్ ఎంఆర్ఐ ఫ్యూజన్ గైడెడ్, ఓన్లీ ఎంఆర్ఐ టార్గెట్ లీజన్ మీద ఎంఆర్ఐ తోటి రిమూవ్ చేస్తున్నాడా? దాంతో పాటు ఇన్బోర్ సిటీ ఆర్ ఎంఆర్ఐ. ఇన్బోర్ సిటీ అంటే సిటీ మిషన్ లోనే ఉంటాడు, అది సిటీ మిషన్ లో ఉండి చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇన్బోర్ సిటీ అంటాం. వాట్ ఈస్ కాల్డ్? ఇన్బోర్ సిటీ. 55715 biopsy approach each additional MRI on the fusion bore technique. The systemic targeted biopsy. The systemic biopsy divides into prostate in 6 sextents. Sextents అంటే ఎన్ని ఏరియాస్ చెప్పండి? 6 areas. The right base, right mid, right apex, left base, left mid and left apex. Okay. This is CT imaging guidance target by MRI, ultrasound fusion, CT or MRI guidance. And inbore ante he's in the machine lo untaru. Then male genital lo they use a 55866 revised code laparoscopic surgical prostatectomy, retropubic radical is nothing but complete removal. Introduce related add-on options introduce chesaru. Male genital system 55868 with lump node. The ప్రోస్టేటెక్టమీతో పాటు ప్రోస్టేట్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాడు, దాంతో పాటు లింఫ్ నోడ్ బయోప్సిస్ తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఏం తీసుకుంటున్నాడు? లింఫ్ నోడ్ బయోప్సిస్. న్యూ కోడ్ ఇది 55869 విత్ బైలేటరల్ లింఫ్ పెల్విక్ అడినెక్టమీ. పెల్విక్ లో ఉన్న లింఫ్ నోడ్స్ ని అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాడు, ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇలియాక్, హైపోగాస్ట్రిక్ అండ్ అబ్డక్టర్ నోడ్స్ కూడా, లింఫ్ నోడ్స్ కూడా. Then 55877 ablation of irreversible electroporation prostate. Ablation చేస్తున్నాడు. Ablation is a one type of destruction. Okay, external force uses cut చేసేస్తున్నాడు. One or more tumors including imaging. Then category 3 codes. These are the temporary codes they added. They use 0950T. The nervous system additions are 11. Deletions, no deletions, 3 revisions. CPT set introduced the important updates on nervous system section, better capture advancement in the minimally invasive or spinal or peripheral nerves. These revisions now move certain procedures from the category 3 and 1 status, add on new codes or annual defect repair, introduce percutaneous option for the carpal tunnel decompression. The 3 revision codes 61624 transcatheter vascular occlusion or embolization procedure now includes all radiological supervision. Radiological supervision include చేశాడు ట్రాన్స్కాథెటర్ పెట్టి ఫ్యాట్ ని రిమూవ్ చేయటాన్ని రేడియాలజికల్ సూపర్విజన్ చేశాడు. దట్ ఈస్ రేడియాలజికల్ సూపర్విజన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఈ ప్రొసీజర్ చేస్తాడు, ఇంట్రాక్రేనియల్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ కున్న బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి. 61624 రేడియాలజికల్ సూపర్విజన్ అండ్ ఇంక్లూడెడ్. నాన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అయితే హెడ్ నెక్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిమూవ్ చేసినట్లయితే 61626. Then 62287 decompression procedures on percutaneous node, nucleus pulpus. సేమ్ కోడ్ ఉంది బట్ కింద ఒక ఇన్స్ట్రక్షనల్ నోట్ యూజ్ చేస్తారు, ఒకసారి మీరు వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది. 62287 దాకా లంబార్ దగ్గర. ఓకే, ఇంటర్స్పేస్ percutaneous decompression of partial removal of ligamentum flavum from lumbar region. It's a part of the vertebral component. న్యూ కోడ్స్ యాడ్ చేశారు. యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఫర్ ఈచ్ అడిషనల్ ఇంటర్స్పేస్ కి యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ యాడ్ చేశారు. వాట్ ఇస్ ద యాడ్ ఆన్ కోడ్? 62331. Okay, if the unilateral procedure use చేస్తారు అంటే modifier 52 యూస్ చేయాలి. What is the modifier 52? Reduced sir. These procedures are for ఎన్నిటికి? bilateral అంటే 2 sides. అదే ఒకటే సైడ్ చేశారు అన్నట్లయితే ఏ modifier, which modifier we need to give? 52. Once operative session కి యూస్ చేయండి అని చెప్తున్నారు.
Then same ante new add-on codes. Add-on codes use as a repair of annual defect implantation. Then the cranial nerve stimulation systems, the cranial nerve stimulation system, electrical nerve stimulation, field stimulation, cranial nerves without implantation. New codes, cranial nerve stimulations. These are the section codes, like the stimulating devices of cranial nerves, autonomic nervous system modulations. The modulation of it is also called Boroflex activation therapy. It is also called PAT therapy. PAT therapy. Autonomic nervous system. What is autonomous nervous system? Autonomous nervous system. What is mean by autonomous nervous system? The nervous system which are not under our control. Okay, which are not our under control. Okay, they are not involuntary movements. The involuntary movements are controlled by autonomous nervous system, ma'am. Somatic nervous system control voluntary movements. Here, this PAT procedure ఏం చేస్తా అంటే it is resistant for hypertension and heart failure. Heart failure ki as well as hypertension ki resistant ga work చేస్తాయి. Those are called Oroflex activation therapy. These are the treatment or the devices. The total device యూస్ చేస్తాడా, టోటల్ సెట్ యూస్ చేస్తాడా, ఓన్లీ రివిజన్ చేస్తాడా, రిమూవల్ చేస్తాడా, లేదంటే రిప్లేస్ చేస్తాడా అని చూసుకోవాలి. బ్యాడ్ సిస్టమ్. They use this new course for the bad system. Boroflex activation therapies. Then carpal tunnel syndrome, percutaneous decompression of medial nerve for carpal tunnel for balloon dilation, including ultrasound guidance. Any pain cause అవుతుంటే new code చేశారు carpal tunnel syndrome. Then in radiology, 8 CPT codes and 9 deletions, 3 revisions. Direct ఇవన్నీ radiology లో biggest changes from the center of కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ అండ్ కంప్యూటర్ యాంజియోగ్రఫీలో చేంజెస్ ఉన్నాయి. మేజర్ చేంజెస్ అని ఇక్కడ రాసాను చూడండి. సిటిఏ, వాట్ ఇస్ మీన్ బై సిటిఏ? ద కంప్యూటర్ టోమోగ్రాఫిక్ యాంజియోగ్రఫీ. దెన్ 70472 సిటీ సెరిబ్రల్ పర్ఫ్యూషన్ అనాలిసిస్, దెన్ ఫాలోడ్ బై సిటీ సెరిబ్రల్ పర్ఫ్యూషన్ అనాలిసిస్, అనలైజింగ్ ఆఫ్ సిటీ సెరిబ్రల్ అంటే బ్రెయిన్. Quantification of characterized coronary atherosclerotic plague. Coronary atherosclerotic plague అంటే ఏంటి చెప్పండి? Coronary, the arteries which supply oxygenated blood to the heart. Atherosclerotic, which is nothing but hardening with due to the fat. Plague is nothing but fat. రేడియాలజీలో న్యూ కోడ్ సర్ఫేస్ రేడియేషన్ థెరపీలో యూజ్ చేస్తాడు. లో ఎనర్జీ వేవ్స్, ఏఎంఏ చేంజెస్. డైరెక్ట్ కోర్స్ ఇది. రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ లో సింపుల్, ఇంటర్మీడియట్, కాంప్లెక్స్ లో దే మేడ్ ద రివిజన్స్ ఇన్ కోడ్ డిస్క్రిప్షన్. These are the deleted course of the radiology. Direct one, no guideline changes. Then pathology, although no guidelines and no deletions, 2 revisions and 7 CPT codes are added in the pathology. Direct codes, they introduce the vaccine codes actually. Cytogenic analysis of constitutional chromosomal abnormalities, optical genome mapping, molecular pathology lo use చేశారు. Subsection oncology, multiple analysis test algorithm lo oncology is nothing but study of cancer. Okay, carbon enzyme detection, carbamazepine resistant enzyme, chlamydia, trichomonas, multiplex amplified probe technique, microbiology lo use చేశారు. Microbiology is nothing but study of smaller organisms. Okay, like virus, bacteria. Severe acute respiratory syndrome, coronavirus, SARS-CoV-2, coronavirus, influenza virus, type A, type B, viruses. Then heavy metals, scanning, quantification, direct codes in proprietary lab and pathology, proprietary laboratory analysis, 7 new codes use చేశారు. U series వస్తే proprietary laboratory analysis, it is also lab test. Then medicine లో 37 are additions, 17 deletions, 18 revisions. Medicine లో గుర్తుపెట్టుకోండి, they deleted every add-on code for the coronary therapeutic process. Coronary therapeutic process లో ప్రతి ఒక్క add-on code ని delete చేశారు. Okay, sorry, I said in the pathology section లో ఇది చెప్పాను నేను. Vaccine codes are added in medicine section. Which section? Medicine section. The new vaccine codes, the CPT medicine and vaccine and plot. So 11 new codes was added, like 90382 respiratory syncytial virus monoclonal antibody vaccine, COVID-19 vaccine, each additional component administered at just immunization counseling 3 minutes up to 10 minutes, immunization counseling 20 minutes, mRNA codes, chikungunya virus vaccine codes, influenza virus vaccine codes. They added the 11 new codes.
The medicine. Revised codes are 90480 COVID-19 vaccine administration. First or only component meningocell vaccine intramuscular. Revised చేశారు text ని previous year కి ఈ year కి. Medicine gastroenterologyలో 2 codes was deleted, 2 codes was added. Rectal sensation tone for compliance study, anorectal monometry. Okay, is the examination of rectum. Rectal sensation tone and compliance study. Borstat. Borstat అనే టర్మ్ యూజ్ చేశాడు ఇక్కడ. రివైజ్ చేసి 91125 anorectal monometry with rectal sensation and rectal balloon expulsion test when performed. The medicine diagnostic torque adaptation examinations. Yes. ఏడా మెరుపు సింబల్ అనిల్ 90612 ఎక్కడ ఉంది 90612 ఇక్కడ మెరుపు సింబల్ బుక్ ఇంకా ఓకే సింబల్స్ చెప్తున్నారా product pending by FDA approval. Okay, foods and drug approval it is a lightning symbol అంటున్నావా నువ్వు the product was yeah symbols and modifiers class absent and anil product and pending by FDA. Yes everyone mute yourself. The FDA was not approved this product actually. This product was అంటే US government లో FDA అనే ఒక authorization of government agency ఉంటుంది. That was not approved this product as well as of now. అన్నప్పుడు ఇంకా అప్రూవ్ లో ఉంది అంటే ప్రొడక్ట్ పంపించేశారు బట్ స్టిల్ ఇట్ డిడెంట్ గాట్ అప్రూవ్. అందుకని ఈ సింబల్ ఇచ్చి చెప్తారు లైటనింగ్ సింబల్ ఇస్తారు FDA ప్రొడక్ట్ పెండింగ్ బై FDA అప్రూవల్ అని. దెన్ ఓటోరైనింగాలజీ హియరింగ్ డివైజెస్ లో న్యూ కోర్స్ యూజ్ చేశాడు. హియరింగ్ అండ్ ఎయిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సెలెక్షన్ మోనోఆరల్ ఇవన్నీ డిలీట్ చేస్తారు. మోనోఆరల్ బయోఆరల్ అనేవి డిలీట్ చేశారు. దే యూజ్ ద న్యూ కోర్స్ 92628 629 631 632 634 and 635 అనే మోనోఆరల్ హియరింగ్ డివైజెస్ కోర్స్ దే యూజ్డ్ evaluation of hearing for candidacy unilateral or bilateral first 30 minutes each 15 minutes hearing aid selection services hearing okay chevolo machine okay ear machines hearing and selections. These are the new codes 12 codes. Same likewise hearing devices services follow-up service. Cardiovascular intervention cardiology coronary therapeutic services in the coronary therapeutic services law they use the 92920 this course was revised. Coronary angioplasty single major coronary artery and branches. నేను చెప్పాను కదా ఇనిషియల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ సెక్షన్ లో I said you right. Okay, they deleted all the add-on codes. All the add-on codes was deleted for the each additional therapeutic angioplasty plus atherectomy, angioplasty plus coronary arteries low, angioplasty plus atherectomy, then followed by the third procedure is called angioplasty plus stent placement. And చెప్పాను కదా this procedures లో each additional artery కి there was an add-on code previously. In 2026 edition లో the main code ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది. Each additional artery కూడా main code ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది. They deleted all the add-on codes in 2026 edition. Okay, percutaneous coronary intracoronary angioplasty through the skin. Same like this 92930 stent placement ఏమైనా include చేసా atherectomy intracoronary stent with coronary angioplasty. Direct. Then same percutaneous coronary intervention, the therapeutic process combined and integrated retrograde, they removed. The new course added and previous course revised. This is about the entire mechanical scalp cooling. Everyone mute yourself. About the medicine remote therapeutic monitoring services. Remote therapeutic monitoring services లో నేను ఇక్కడ కూడా చెప్పాను మీకు where in ENM section physiological monitoring introduce the new course for the shorter interval monitoring. తక్కువ డేస్ లో ఇంటర్వెల్ ఇది డేస్
spelling mistake, days. 98984 respiratory, okay, remote monitoring device supply in 2 to 15 days. Okay, if it is a 2 to 15 days, which include musculoskeletal system lo aithe remote therapeutic monitoring RTM 98985. 98986 congenital behavioral therapeutic monitoring 2 to 15 days. మెడిసిన్ సెక్షన్ లో కూడా 3 కోర్స్ యూస్ చేస్తారు. 16 to 30 days, 16 to 30 days, 16 to 30 days. ఓకే, ఇది 2 to 15 days, ఇవి 16 to 30 days. That's about the medicine section. Yes. New treatment management first 10 minutes, 20 minutes, each additional 20 minutes. This is about the entire CPT changes. Okay, so only guideline changes was happened on 90,000 series లో add-on code remove చేశాడు, 50,000 series లో ఇంఫ్రామాల్యుడార్ యూజ్ చేశాడు. ఓకే, ద ఎక్స్ట్రిమిటీ రివాస్కులైజేషన్ థెరపీలో ఇంక్లూడ్ చేశాడు. 10,000 లో జస్ట్ నేమ్ ఒక్కటి చేంజ్ చేస్తాడు. ఏంటది? యాక్టివ్ సర్జరీ ప్లేస్ లో హీ ఇంట్రడ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని యూజ్ చేశాడు. అండ్ ఈఎన్ఎం లో కూడా దేర్ వాస్ నో మేజర్ చేంజెస్, ఓన్లీ 2 దేర్ వాస్ నో గైడ్ లైన్ చేంజెస్ యాక్చువల్. ఎస్ మేడం, ప్లీజ్ మీట్ యువర్ సెల్ఫ్, ప్రియాంక గారు. In the ENM, in ENM itself, there are no guideline changes in ENM. ENM లో ఎటువంటి guidelines changes లేవు. Just they introduce the 2 new codes use చేశాడు అంతే. ఓకేనా? This is about the entire 2026 CPT changes. And 2026 ICD changes. ICD లో కూడా సేమ్ అంతే, 487 new codes యూస్ చేశారు. 38 are revised codes and 28 are deleted codes. 38 or 487 new codes ఉన్నాయి, దాంతో పాటు 38 revised codes ఉన్నాయి, 28 and deleted codes. I made a video in the YouTube, my channel called Medcode ఛానల్ లో ఉంటుంది ఈ వీడియో మొత్తం ఉంటుంది మీకు. ఓకే, 2026 యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. 2026 చేంజెస్ గురించి టోటల్ వీడియోస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ వాచ్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్ ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, మెడ్కోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్లాష్ ఉంటుంది. 2026 చేంజెస్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దెర్ వాస్ నో గైడ్ లైన్ చేంజెస్ ఇన్ ఐసిడి ఆల్సో. దే యూజ్డ్ సమ్ స్మాల్ పంక్చుయేషన్స్ లైక్ కామాస్ యూజ్ చేస్తాడు, as well as document మీద క్లినికల్ అదర్ దెన్ పేషెంట్ ప్రొవైడర్. ప్రీవియస్ గా కొన్ని బిఎంఐ కానీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కానీ ప్రెషర్ అల్సర్ స్టేజెస్ కి కానీ ఒక ప్రీవియస్ గా డాక్టర్ కంటే క్లినికల్ ఫిజిషియన్, అదర్ క్లినికల్ ఫిజిషియన్స్ ఎవరు చెప్పినా కూడా నోట్ చేసుకుంటుండే. వాటిలో దే యాడెడ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, సోషల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ కానీ లేటరాలిటీ కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. మల్టిపుల్ సైట్స్ కోడింగ్, ఒక డిఫరెంట్ సైట్స్ కోడింగ్ లో యూస్ చేశాడు. పేషెంట్ హ్యాస్ అల్సర్ ఆన్ రైట్ ఫుట్ అండ్ అల్సర్ ఆన్ లెఫ్ట్ ఫుట్, కోడ్ సపరేట్లీ. రైట్ ఫుట్ కి అల్సర్ సపరేట్ ఉంటుంది, as well as left foot అల్సర్ సపరేట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ సైట్స్ కోడింగ్ అంటాం. ఇట్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ సైట్స్ కోడింగ్. సేమ్ గైడ్ లైన్స్ ఇన్ ద చాప్టర్ 1 HIV inconclusive serological evidence. Like chapter 2 కూడా there is some small changes యూస్ చేశారు. The reason of encounter is more than one type of anti-neoplastic therapy. వేరే one type of therapy కంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు కోడ్ Z51.0, Z50 subcategory Z50 may be assigned together in the case of one of these codes are reported as secondary. అంటే ఏంటి చూడండి, we know 3 types of therapies. ఏంటవి? రేడియోథెరపీ, నియోప్లాజమ్స్ లో రేడియోథెరపీ, ఇమ్యూనోథెరపీ as well as కీమోథెరపీ. మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ థెరపీతో వచ్చినట్లయితే ప్రైమరీ థెరపీని పీడిఎక్స్ గా కోడ్ చేసి ఎస్డిఎక్స్ గా సెకండరీ థెరపీ కోడ్స్ కోడ్ చేయండి. 2 థెరపీస్ కోడ్స్ కూడా కోడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ఇన్ చాప్టర్ 4 డయాబెటీస్ మెలిటస్ ఇన్ రెమిషన్. ఇన్ రెమిషన్ లో ఉన్నప్పుడు డయాబెటీస్ మెలిటస్ వచ్చినట్లయితే E11.A యూస్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? E11.A. ఓకే, A సిరీస్, E11.A సిరీస్. E11 is a series for which series చెప్పండి? Type 1 or type 2? Type 2 diabetes, right? In the type 2 diabetes లో E11 series అంటాము. What is mean by in remission అంటే ఏంటి అంటే a period of during which the signs and symptoms of the disease are reduced or disappear. In remission అంటే ఏంటి అంటే the time period where the signs and symptoms of the disease was not appearing. Okay, they are disappearing. It's called as అంటే disease లోపల ఉంది but signs and symptoms లేవంటే, that is called in remission period అంటాం. We call it as in remission period.
ఆ పీరియడ్ లో E11.A సిరీస్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చాప్ 9 hypertension with heart condition classified I15.1.5 myocardial degeneration I51.7 cardiomegaly is assigned for the code category I11 hypertensive heart disease. No additional code for the identify the specific heart condition. In the hypertensive with heart failure లో some condition ఇచ్చారు, myocardial degeneration కానీ cardiomegaly కానీ ఈ కోడ్స్ ని యూజ్ చేయాలి అని చెప్పారు. Same chapter 13 multiple site coding, then body mass index is given for the other than physicians involved చేశారు. These are the new codes, entire new codes and related code PDF ఉంటుంది. I will share in the group. Today I will share it in the group. Okay now? Any doubts on CPT changes? You can watch this entire video from this. Any doubts on these changes? Any doubts? All right. Okay. Okay, about the modifiers, there was no change in the modifiers also. Likewise, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎగ్జామ్ లో మోడిఫైర్స్ వస్తే ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్. మీకు మోడిఫైర్స్ గురించి ఇంకా ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుంటున్నారు, మీకు ఇంకా స్టిల్ యూ విల్ హ్యావింగ్ ద డౌట్, దాని కింద ఏ మోడిఫైర్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఉంటుంది, గైడ్ లైన్ లో ఉంటుంది. అలా కూడా మోడిఫైర్ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ కావాలి అంటే అపెండిక్స్ ఏ, వేర్ వి నీడ్ టు గో, అపెండిక్స్ A. In the appendix A, we have the complete description about modifiers. CPT book లో appendix A కి వెళ్ళినట్లయితే we have the complete description, every modifier గురించి. Okay, increased procedural service when the work required to provide the service substantially, the page number 969 గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎగ్జామ్ లో కూడా 969. Okay, documentation must support substantial work, increased intensity, increased time, technical difficulty of the procedure, okay, severity of the patient condition, physiological. Any time was increased అయితే 22 ఇవ్వండి అని చెప్తారు. ఒకేషనల్ గా అనస్థిషియా ఇచ్చినట్లయితే అన్యూజువల్ అనస్థిషియా, అన్రిలేటెడ్ ఈఎన్ఎం సర్వీస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, అన్రిలేటెడ్ ఈఎన్ఎం సర్వీస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ప్రొఫెషనల్ కాంపోనెంట్ 26 ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఓకే, మ్యాండేటరీ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ప్రివెంటివ్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, అనస్థిషియా బై సర్జన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి. నేను చెప్పాను మోడిఫైర్ 50, 51 వేటికి ఇవ్వద్దు అని చెప్పాను, దే నాట్ ఈవెన్ ఫర్ ద యాడ్ ఆన్ కోడ్. యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, యాడ్ ఆన్ కోడ్ దగ్గర మోడిఫైర్ 50 దగ్గరకు వెళ్తే దిస్ మోడిఫైర్ షుడ్ నాట్ బి అపెండ్ విత్ ద డిజైగ్నేటెడ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్స్. ఓన్లీ రిమైనింగ్ మోడిఫైర్ ఇవ్వచ్చు, ఓన్లీ మోడిఫైర్ 50 and 51. This modifier should not be appended with the designated add-on codes. Is that clear? Yes or no? Yeah. Yeah. That's it for today. If you have, yes, Chapani. One go. Yeah, QS, QA, QZ అనేవి anesthesia modifier. They are all the modifiers is present in HCPCS. ఎక్కడ ఉంటాయి, HCPCS లో ఉంటాయి చూడండి. దిస్ ఇస్ యువర్ HCPCS బుక్ అనుకోండి. HCPCS బుక్ లో ఇలా AQ, AR, AS, A నుంచి స్టార్ట్ అయితే దెన్ ఎవ్రీ మోడిఫైర్. ఓకే, మీకు ఏ మోడిఫైర్ గురించి డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సార్ QK రైట్, ఇక్కడ లేకపోతే దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్. దిస్ ఎడిషన్ లో 2025 ఎడిషన్ లో ఫస్ట్ లోనే ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ ఆర్ లాస్ట్ లో చూసుకోవాలి.
medical direction by 2 or 3 or 4 concurrent anesthesia pressure involving qualified individuals. ఓకే, డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు ఎన్ని ప్రెజర్ కి అంటిల్ 4 దాకా చేయొచ్చు ఒకటే ఫిజిషియన్. 4 అనస్థిషియా కి ఓకే మెడికల్ డైరెక్షన్ ఇవ్వచ్చు ఒక అనస్థిషియాలజిస్ట్. QL documentation file by showing that laboratory tested. ఇవన్నీ మోడిఫై మాక్సిమం ఇవన్నీ ఏం యూజ్ చేయం మనం. మాక్సిమం సినాల్లో ఈఎన్ఏ మోడిఫైర్ ఎవరు క్యూఎక్స్ కానీ క్యూకే కానీ ఇవి యూజ్ చేస్తాం. ఇవి చూసుకుంటే చాలు సరిపోతుంది. ఓకేనా, సిఆర్ఎన్ఏ మోడిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తాం. హెచ్సిపిసిఎస్ బుక్ లో ఉంటుంది. యూ కెన్ గో త్రూ విత్ ద హెచ్సిపిసిఎస్ బుక్ ఎంటైర్ మోడిఫైర్స్. గాట్ ఇట్? yes. Yeah, that's it for today. Any queries from your side? Yeah. Thank you, everyone. Yeah, thank you, everyone. You may. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి మీ గ్రూప్ లో టెక్స్ట్ చేయండి మీ మెయిల్. థ్యాంక్ యూ.